వాడు గ్లౌజ్ కొన్నాడు. సో మీటింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి బొంగళూరు టోల్గేట్ ఎగ్జిట్. అక్కడ నుంచి 3 of our friends will meet there. సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. సో ఇక్కడ నుంచి రైట్ నో మన ప్రజెంట్ లొకేషన్ నుంచి ఇట్స్ 50 kilometers I guess. సో ప్రాబ్లీ 1.5 hour maximum. Hope it doesn't rain man. సో మొత్తానికి ఒక 2 గంటల తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసారు. మీట్ మిస్టర్ దీపక్, ఆర్ న్యూ బైక్ థండర్ బర్డ్ వచ్చింది మా గ్యాంగ్లో. రామ్ సందీప్ ఫ్రమ్ వైజాగ్, ద గ్రేట్ ఫోటోగ్రాఫర్ అనమాట. అన్నా చాలా ఫోటోస్ కవర్ చేశారు కూడా. యా, సో ఆఫ్టర్ ఒక 1.5 hour తర్వాత ఫైనలీ మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసారు. మొత్తం ఏదో రోడ్ ఇష్యూస్ ఉండే, సో దే గాట్ లేట్. ఇవాళ లైనప్ వచ్చేసి థండర్ బర్డ్, క్లాసిక్, జావా. సో థండర్ బర్డ్ ఇవాళ న్యూ బైక్ అనమాట, మొన్ననే కొన్నాడంట. సో మా గ్యాంగ్లోకి ఇంకో థండర్ బర్డ్ అయితే వచ్చేసింది. కంగ్రాచులేషన్స్ దీపక్. క్యాప్టెన్ ముందుండాలి, నువ్వు పోతావేంద్రా? కంగ్రాచులేషన్స్ ఫైన్. ఇప్పుడే చెప్పేస్తారా? సో ఈ బుగ్గా వాటర్ ఫాల్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇది మాల్ అనే ప్లేస్ ఉంటుంది. మాల్ లోపల నుంచి ఒక 10 kilometers వెళ్ళాలి. ఇట్స్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్. సో రైట్ నౌ వీఆర్ నియర్ ఇబ్రాహీంపట్నం. సో ఇబ్రాహీంపట్నం టు మాల్, నెక్స్ట్ మాల్ నుండి అలీజాపూర్. అంతా వీఆర్ 5 people and 4 bikes. మా క్యాప్టెన్ ఎవరంటే ఆర్ ధర్నీ మాస్టర్ అనమాట. లీడ్ చేసేది ధర్నీ. హీఈస్ గుడ్ ఎట్ గూగుల్ మ్యాప్స్. యాక్చువల్లీ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది, రైడింగ్ పార్ట్ ఎక్కువ చూపిస్తున్నాను అండ్ లొకేషన్ పార్ట్ తక్కువ ఉంది అని. సో ప్రాబ్లీ రైడింగ్ పార్ట్ ఈసారి అంతగా పెట్టను. సో ఓన్లీ ఏమైనా మెయిన్ ప్లేసెస్, ఏమైనా మంచిగా అబ్బా అనిపించే ప్లేసెస్ ఏమైనా ఉంటే చూద్దాం. లైక్ దిస్ రూట్ ఆల్సో కనెక్ట్స్ నాగార్జున సాగర్. You people know Nagarjuna Sagar Dam, right? So this is the same route for that. Wow, beautiful skies, straight road. ఏముంటుంది మీకు చూపెట్టడానికి ఇక్కడ? వాడి ఫస్ట్ బ్లాగ్ అనమాట, మస్తు ఎక్సైట్ అవుతున్నాడు. మాల్ నుండి వచ్చాక చింతపల్లి అనే ఊర్లోకి రావాలి. బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఊరు. చెప్తున్నా సెట్. రోడ్స్ ఆర్ గుడ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఇంత స్మాల్ విలేజెస్లో రోడ్స్ ఆర్ నైస్, గుడ్ డెవలప్మెంట్.
మౌంటైన్స్, కొండలే కొండలు. కాలమే పోయిడా సో మొత్తానికి వాటర్ ఫాల్ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసాము. హియర్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్. సో వెనక చూసారు కదా, ఇదే వ్యూ. మొత్తానికి వీడియో అయితే అయిపోయింది. ఇవాళకి వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా అనిపించింది దాన్ని? అమేజింగ్.
దీపాక్ అటు తిప్పే కెమెరా. సో సూపర్ బాగుంది ఫస్ట్ రైడ్. డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ భార్గవ నర్మల.